Thakur வசிக்கிற இடம், the residential place of Srila Haridas Thakur. That is where Haridas Thakur was staying. So இங்க ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்தாரு. வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓஷன்ல, பே ஆஃப் பெங்கால்ல குளிச்சதுக்கு அப்புறம், after he took bath, he came to meet Haridas Thakur. இந்த சித்த பகுல் ட்ரீ கீழே அவர் வந்து ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க. Right? He is meeting with Srila Haridas Thakur, and இங்க அவங்க நடுபேருக்கு நடுவுல கான்வர்சேஷன் நடக்குது. அந்த கான்வர்சேஷன் முழுசா கேட்டாதான் Srila Bhaktivinoda Thakur அதை எழுதியிருக்காரு in the form of this book Harinam Chintamani. So this Harinam Chintamani is but the conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Srila Haridas Thakur under the holy place of Siddhabakul. Jagannath Puriல இருக்கிற Siddhabakul tree கீழே நடக்கிற conversation between Srila Haridas Thakur and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in the conversation ரொம்ப அழகா ஆரம்பிக்கிறாரு. Chaitanya Mahaprabhu is asking a very beautiful and wonderful question. Does anybody remember what the question was? யாருக்காவது Chaitanya Mahaprabhu என்ன கேட்டாரு அப்படின்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? Does anybody remember what Chaitanya Mahaprabhu asked Haridas Thakur? Anyone? Quickly. Hare Krishna Prabhuji, pranams. எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஈஸியா வெளியில வர முடியும், பந்தத்திலிருந்து எப்படி வர முடியும்? Correct. Yes. Very nice. So, thank you. Thank you so much, Bhagirathi Mataji. So, Chaitanya Mahaprabhu கேக்குறாரு, how the living entities could become delivered from the material world most easily. அதாவது நிறைய இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து போறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. ஆக்சுவலா நிறைய பாத்ஸ் இருக்கு, நிறைய வழி இருக்கு. ஆனா பெஸ்ட் பாத், தி ஈஸியஸ்ட் பாத் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் உடனே அவுட் ஆஃப் வெரி கிரேட் ஜெனுவின் ஹியூமிலிட்டி அவர் சொல்றாரு, that see Chaitanya Mahaprabhu, my dear Lord, நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்களே, இதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு. ஆனா நீங்க கேட்டிருக்கீங்க, அதனால I have to answer the question, because இது உங்களோட கட்டளை, உங்களோட question, இதை நான் வந்து மீற முடியாது. I cannot surpass, I cannot bypass this order of yours. அதனால நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கிற சக்தினால, நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கிற அபிலிட்டிஸ், நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கிற எம்பவர்மெண்டால நான் வந்து பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஆரம்பிக்கிறார். So how can the living entities be liberated from this material world most easily? இந்த கேள்விக்கு பதில் டைரக்டா கொடுக்காம ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து அவரும் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லே பண்றாரு. He is also laying a foundation. He is starting from Krishna. Part 1 of the foundation. Part 1 of the foundation is Krishna and his energies. In this we saw Krishna is Swatantra, supremely and completely independent, and Krishna is Sarva Shaktiman, all powerful. அவரை விட independent, அவரை விட powerful யாருமே இல்லை. Then we saw how Krishna and his energies are divided. அதை நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணருக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா மீன்ஸ் எனர்ஜெட்டிக், அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்கு இன்னொரு பேர் சன்ஸ்கிருத்ல என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா விபு. அண்ட் எனர்ஜிக்கு இன்னொரு பேர் சன்ஸ்கிருத்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வைபவ. Right? So how can we determine the presence of Vibhu? The presence of Vibhu, Srila Haridas Thakur சொல்றாரு Chaitanya Mahaprabhu கிட்ட, that கிருஷ்ணரோட பேர் விபு, அவரோட எனர்ஜிக்கு வைபவம் சொல்லுவோம். The presence of Vibhu can be understood through the presence of Vaibhava. So விபுவை நம்ம வந்து நம்மளால டைரக்டா நம்ம பெர்சீவ் பண்ண முடியலனாலும் கூட வைபவா மூலமா விபுவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாரு. So we saw the example of smoke. நம்ம அப்படி நடந்து போறீங்க, தூரத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு புகை தெரியுது. You are seeing smoke, dense heavy smoke. அது பார்த்த உடனே உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, ஓகே எங்கேயோ நெருப்பு எரியுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். There is some fire somewhere. இன்னும் கிட்ட போகும்போது அந்த ஸ்மோக் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். இன்னும் அப்படி அந்த லொகேஷனுக்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா you can see the fire.
like that. So the presence of Vibhu can be understood through the presence of Vaibhava. And then this Vaibhava, Srila Haridas Thakur is continuing. Srila Haridas Thakur என்ன சொல்றாரு, இந்த வைபவ வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரிஸ்ல பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி Srila Haridas Thakur சொல்றாரு. The energies of Krishna is divided into three parts, three primary energies. மூணு விதமான energies கிருஷ்ணர் வச்சிருக்காரு. What are those energies of Krishna? First is Chid Vaibhava, second is Achid Vaibhava, and third is Jaiva Vaibhava. இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, Chid Vaibhava is a spiritual manifestation of the Lord. பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. Another name for this is Antaranga Vaibhava or Antaranga Shakti. பகவானுடைய ஆன்மீக manifestation, ஆன்மீக சக்தி, spiritual manifestation. That comes under Chid Vaibhava or Antaranga Shakti. Right. Second is Achid Vaibhava, which is the material manifestation. பௌதிக வழிபாடு, கிருஷ்ணருடைய எனர்ஜிஸ் உடைய பௌதிகமான ஒரு வழிபாடு அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா material manifestation or Bahiranga Shakti. Bahiranga Shakti. That's the external manifestation and material manifestation of Krishna's energy. And then finally, the last energy is the Jaiva Vaibhava or the Jivas, which is also known as Tatastha Shakti. Tatastha Shakti. Right? Tatastha Shakti. So these are us. நாங்க, நீங்க, நானு, இங்க இருக்கிற இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஜீவாத்மாக்கள், not only just human beings but every species. Jivas present in every species. ஒரு cockroach கூட இருக்கலாம், crocodiles, fish, insects, birds, animals, demigods, தேவர்கள், கீழே இருக்கிற அசுரங்கள், எல்லாருமே, everyone are jivas. And they are also part of Krishna's energy. So, நம்ம previous slide நம்ம பார்த்த மாதிரி, the presence of Vibhu can be understood by the presence of Vaibhava, right? That means the presence of Krishna can be understood by the presence of all these energies. Yeah, all these energies. So Jaiva Vaibhava, அதாவது நான், நீங்க எல்லாரும், we exist. I exist. I am alive. I am conscious. I feel, I think, I will. Thinking, feeling, willing, living entity ஆகிய நாம, நான் இருக்கும் பொழுது, that itself is the proof that Krishna exists. I am an energy of Krishna. That means Krishna is there. பகவான் இருக்காரு உண்மையிலே. நானே கிருஷ்ணருடைய எனர்ஜி. One of the energies of Krishna, Srila Haridas Thakur சொல்றாரு. Right? I am an energy of Krishna. Just try to meditate on this fact, on this statement. இன்னைக்கு Sunday, Saturday and Sunday weekend வந்து நல்லா இது யோசிச்சு பாருங்களேன். I am an energy of Krishna. That means I'm so close to Krishna. I'm coming from Krishna. I'm part of Krishna. Qualitatively, right? I'm coming from Krishna. அந்த மாதிரி. So special I am as a jiva. I am not God, but I'm part of Krishna, part and parcel of Krishna. So அப்படி அந்த மாதிரி விதத்துல ஒரு by the presence of Vaibhava we can know that Vibhu is present. Vibhu இருக்காரு அப்படின்ட்டு. சரி, this is what we discussed yesterday, last week. So today we will continue. Okay, நம்ம வந்து continue பண்ணுவோம். Today we will go into the first energy of the Lord, which is part 2 of the foundation laid by Haridas Thakur. So Haridas Thakur தன்னுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு, முழுமுதல் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பதிலுடைய ஃபவுண்டேஷனுடைய செகண்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன? கிருஷ்ணா அண்ட் ஹிஸ் எனர்ஜிஸ் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு, லே அவுட் பண்ணிட்டாரு, கிருஷ்ணரோட 3 எனர்ஜிஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. Now he is going into the second part, which is the first energy of the Lord, Chid Vaibhava. Chid Vaibhava or the spiritual manifestation of the Lord, right? So Krishna rodiya Vaibhavangalodiya
first energy, Chid Vaibhava. Srila Haridas Thakur, Namacharya Srila Haridas Thakur, ரொம்ப beautifully, systematically explain பண்றார். So let us see what he explains here. Okay. Chid Vaibhava or spiritual manifestation. So those of you who are all set and ready to go into the Chid Vaibhava of Krishna as explained by Sri Chaitanya, Sri Haridas Thakur. Sri Haridas Thakur பதில் ஆக சொல்லக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணருடைய எனர்ஜிஸோட சித் வைபவக்குள்ள யாரெல்லாம் போறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களோ, go to the chat box and type very loudly and with capital bold letters, Hare Krishna, Haribol, Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Kavin. Suryaprabha Mataji, Kavita Mataji. All right. So, without any further delay, we will dive straight into the topic. Okay. Chid Vaibhava or the spiritual manifestation. Krishna Rodaya, Moona Vaibhavangal, Moona primary energies are the first part. Chid Vaibhava, spiritual manifestation. Let's see what is Chid Vaibhava. So, Srila Namacharya Haridas Thakur explained Pandrare that Chid Vaibhava, please make note of this. இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா தான் இருக்க போகுது, because this is in fact science, the science of the holy name நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். So Namacharya Srila Haridas Thakur ரொம்ப beautifully systematically explain பண்றாரு. Please தயவு செய்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, or if you're very you're gifted with a very sharp memory, well and good. All right, so let us see what are the Chid Vaibhavas of Krishna. Okay. So கிருஷ்ணனுடைய சித் வைபவா குள்ள என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னா, நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் திங், கிருஷ்ணர்ஸ் அபோர்ட், அதாவது கிருஷ்ணர் வசிக்கிற இடங்கள். வாட் ஆர் தோஸ்? இன்யூமரபிள் வைகுண்ட பிளானட்ஸ். ஸோ வைகுண்டா குள்ள போனீங்கன்னா, வைகுண்டா ஸ்பேஸ் குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா, வைகுண்டா ரெல்ம் குள்ள நீங்க அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா, யூ கேன் ஃபைண்ட் இன்யூமரபிள், அளவே இல்லாத அளவுக்கு வைகுண்ட பிளானட்ஸ். Innumerable Vaikuntha planets you will find. And then on top of all the Vaikuntha planets, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், we have the Golok Vrindavan, the place called, the abode called Vrindavan, Golok Vrindavan. அதே மாதிரி அதே Golok Vrindavanல there is also Navadvip Dham, and there is Ayodhya Dham, which is a little lower than Golok Vrindavan. Golok Vrindavan ki கீழ வரும் Ayodhya, right? And all this. So ella vidamana dhams, all the abodes of the Lord, Vaikuntha planets, Vrindavan, Navadvip, Ayodhya, I mean everyone, all the abodes of the Lord, ellame Chid Vaibhava, spiritual manifestation, Krishna rodaya spiritual energy, antaranga shakti. Let us see next, what next is included. Chid Vaibhava kulla enna include irukudhu? Krishna Bhagavanodaya namangal, names of Krishna, which is Krishna, Vishnu, Rama, Narsimha, Vamana, Varaha, Kalki, Buddha, everyone. நமக்கு தெரிஞ்சது தசாவதாரம், அது போக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அவதாரங்கள் தெரியும். But there are innumerable names of Krishna, Govinda, Madhava, and so on and so forth, right? So on and so forth. You can never stop thinking of the names of Krishna. Avlo irukku, right? Innumerable names of Krishna. Okay, all of that comes under Chid Vaibhava. So Bhagavan Krishna rodaya attana nam, all the names of Krishna comes under Chid Vaibhava. What next?
ஃபார்ம்ஸ், கிருஷ்ணருடைய ரூபங்கள், கிருஷ்ணருடைய யூனோ வடிவுகள், right? All the different forms of the Lord. He may come in the, in his original form as Krishna, our original Shyam Sundar form Krishna, playing the flute with Radharani and the gopis, or Vishnu, Shankha Chakra Gada Padma, or Rama with a bow and arrow, or Narsimha in the lion form with the nails. Tavakara Kamalavare Nakha Adbhuta Shringa, Narsimhadev, Vamanadev, Varaha, Kaliki, all the different forms of the Lord. Krishnaruடைய அத்தனை வடிவுகள், right? All the different, rupas of the Lord, they're all spiritual Chid Vaibhava. Then qualities, Krishnaruடைய அத்தனை qualities, Venu Madhurya playing the flute, Leela Madhurya playing his pastimes, Krishnaruடைய qualities, Krishnaruடைய, Bhakta Vatsalya quality, அன்பு பரிமாற்றம், பக்தர்கள் கூட பண்றக்கூடிய அந்த reciprocation and the dealings and the pastime, all the dealings and emotions that Krishna exhibits, qualities of the Lord, அது எல்லாமே Chid Vaibhava or the spiritual manifestation. Then pastimes of the Lord, அப்போ நான் இதுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை, கிருஷ்ணருக்கு என்ன so many innumerable number of pastimes that we have, of Krishna. In fact, Srimad Bhagavatam சொல்லப்பட்டிருக்கு that, பகவான் படுத்திருக்காரு இல்லையா, and கிருஷ்ணரோட கூடயே இருக்காரு ஆதிசேஷ், பலராம் ஆதிசேஷ ரூபத்துல இருக்காரு. அந்த ஆதிசேஷருக்கு there are 1,000 heads, there are innumerable number of heads that ஆதிசேஷ் has. நிறைய தலைகள் இருக்கு, right? அந்த ஒவ்வொரு ஹெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா they're all chanting the pastimes, they're reciting the pastimes of the Lord. ஒவ்வொரு தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க ஒரு லீலைகள், பியூட்டிஃபுல் அழகான லீலைகள் வந்து வாசிச்சுட்டே இருக்காங்க, சொல்லிட்டே இருக்காங்க, பாடிட்டே இருக்காங்க since time immemorial. And இன்னும் கூட அது முடியல. Even today it has not ended. They're chanting the pastimes of the Lord since time immemorial, and till now they have not stopped. Till now they have not stopped, right? So many pastimes of the Lord, innumerable pastimes of the Lord, adu ellame it comes under Chid Vaibhava, the spiritual manifestation, Antaranga Shakti of the Lord. It comes under the Antaranga Shakti of the Lord. Okay, so all this comes under Chid Vaibhava. Chid Vaibhava. Right. Now, Bhagavana பற்றி நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? We're talking about the Lord, right? The Lord's Chid Vaibhava. When, so அது நம்மளால பார்க்க முடியுமா? Will I be able to see that Chid Vaibhava? Srila Haridas Thakur is saying, இந்த இடத்துல சொல்றாரு that even though, நல்லா கேளுங்க, very 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 important point here, even though these spiritual manifestations may descend into the material world and be visible or perceivable by the living entities, அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிற பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி, பகவானுடைய சித் வைபவா, பகவானுடைய ஆன்மீக வழிபாடு, அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி இந்த பௌதிக உலகத்துல இறங்கிட்டு வந்தாலும் கூட என்ன ஆகும்? Even if that spiritual manifestation comes into this material world and be visible to us, நானு நீங்க நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண ஜீவராசிகளுக்கு அது தெரிஞ்சாலும் கூட, they remain spiritually untouched by material influence. Very very important point here. Srila Haridas Thakur Chaitanya Mahaprabhu சொல்றாரு,
even though the spiritual manifestations may descend into the material world and be visible or perceivable by the living entities. அந்த அந்தரங்க சக்தி, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி இல்லைன்னா பகவான் அவரே himself, அவரே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல டிசெண்ட் ஆகி வந்தானாலும் அப்படி இருந்தாலும், even if he is visible to my eyes, இந்த பௌதிகமான கண்ணோட்டத்திலேயே அந்த விசிபிளா இருந்தாலும் கூட, they remain spiritually untouched by material influence. இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற பௌதிகமான influences, பௌதிகமான ரூபம், பௌதிகமான effects, it does not touch them. It does not touch the spiritual energy, right? What to speak of that spiritual energy in the Lord? பகவானை பற்றி நம்ம பேசுறோம்ல, அது விட்டுருங்க. Even when the exalted souls, அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாத், ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர், நமக்கு இந்த ஹரிநாம் சிந்தாமணி கொடுத்திருக்கிற பக்தி வினோத் தாக்கூர், அவரோட பையன் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், அவரோட சிஷ்யம் ஸ்ரீல பிரபுபாதோடைய சிஷ்யங்கள், நம்மளோட குரு மகாராஜ், நம்மளோட சிக்ஷா குருஸ், all the exalted souls, they are all Chid Vaibhava. They are all spiritual manifestations of Krishna. They are all exalted, perfected Vaishnavas. அவங்க எல்லாருமே when they come into this material world, ஏன்னா அவங்க டைரக்டா அங்கிருந்து வராங்க. They are not born out of a material womb like us. நம்மள மாதிரி ஒரு பௌதிகமான அம்மா கிட்ட இருந்து, பௌதிகமான கர்ப்பத்துல இருந்து பிறக்கல நம்மள மாதிரி. They are coming directly from the spiritual world, right? Just like our acharyas, Srila Prabhupada, all the Goswamis, அவருக்கு அப்புறம் வந்த ஆச்சாரியர்கள், ஸ்ரீல நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர், ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரிய, Lokanath Goswami, and Bhakti Vinod Thakur, Jagannath Das Babaji, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, and his disciples who are exalted Vaishnavas, our Guru Maharajas, அவங்கள கூட கீழே இறங்கி வந்தாலும் their bodies are spiritual and non-material. They are not material bodies. They don't have material bodies. அவங்களோட உடல் பௌதிகமான உடல் கிடையாது. They are having pure spiritual bodies. They are part of the Chid Vaibhava. They are part of the spiritual manifestation of Krishna's energy. கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களுடைய சித் வைபவா உடைய ஒரு அம்சம் அவங்க எல்லாரும் தான். Their bodies are non-material. They're purely spiritual. In fact, Srila Jiva Goswami, நம்மளுடைய ஷட் கோஸ்வாமில ஒருத்தர், the youngest Goswami, Srila Jiva Goswami சொல்றாரு, when they apparently leave their bodies. ரீசெண்டா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதோடைய டிசப்பியரன்ஸ் டே கொண்டாடணும் இல்லைங்களா? அதுல நம்ம வீடியோஸ்ல பார்த்தோம், யூடியூப் வீடியோல பார்த்தோம், எப்படி how Srila Prabhupada was experiencing his departure, his own departure, how he left his body. எப்படி அவர் பெட்ல படுத்துட்டு, நிறைய பேர் அந்த விருந்தாவன் யாத்திரால அவரோட வீட்டுக்கு அந்த பெட்டை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நிறைய பேர் you saw the bed where Srila Prabhupada left his body. Srila Jiva Goswami is saying, when they apparently leave their bodies, it is only an illusion. Dear devotees, Vaishnavas, very, very important point here. When they leave their bodies, it is only an illusion, because they are not having a material body. விட்டுட்டு கோலோக் விருந்தாவன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு போறதுக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு பௌதிகமான சரீரம், பௌதிகமான ஒரு உடலே கிடையாது. It's a purely spiritual body, but they apparently leave their bodies, so-called leave their bodies. ஏன்னா அது வெறும் ஒரு illusion தான். For what? For the common mass of people. சாதாரணமான பொதுமக்களுக்காக ஒரு illusion create பண்றதுக்காக they leave behind an illusion of leaving their bodies. So why this illusion? Because everybody does not have the adhikar, does not have the qualification to understand this tattva. நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? இந்த நபர், இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத் போறாரு, இவரு
கிருஷ்ணர் முழு முதல் கடவுள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சித் வைபவாவுடைய ஒரு பார்ட். இந்த அளவுக்கு புரியுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகாரம் வரல, அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வரல. அதனால ஓகே, கிரியேட் an illusion. Just like Krishna left his body. We all heard the story இல்லையா? ஒரு சாதாரணமா ஒரு bow and arrow வச்சுக்கிட்டு அவரோட தோல ஒரு arrow குத்திக்கிட்டு கிருஷ்ணா so called died. Krishna left his body and went back. What is that left his body? யாரு கிருஷ்ணா? கிருஷ்ணா நம்மள மாதிரி ஒரு ஜீவாத்மாவா? இல்ல, he's Paramatma, he's Krishna, முழு முதல் கடவுள். But he created an illusion. Similarly, all the exalted souls, our acharyas, they also do the same thing. They're also part of the Chit Vaibhava, and they create an illusion just for the common mass of people. ஏன்னா அவங்களோட பாடிஸ் ஸ்பிரிச்சுவல், அவங்களோட பாடி கம்ப்ளீட்லி நான் மெட்டீரியல், பௌதிகமான கிடையாது. Right? And once again, the same statement Srila Haridas Thakur is repeating. The exalted jivas remain spiritually untouched by material influence. Spiritually untouched by material influence. Right? நம்மளோட பௌதிகமான கண்ணோட்டத்துல நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும் இல்ல? Right? So many Vaishnavas, so many Prabhupada's disciples வந்து நிறைய பேருக்கு கேன்சர் வருது, நிறைய பேருக்கு இந்த நோய் வருது, நிறைய பேருக்கு so many different kinds of disease, COVID varudhu, right? His Holiness Jayapataka Maharaj is suffering so much, so much of suffering, right? Bhakti Tirtha Maharaj had cancer, and avarude oru kaal vetta vendiyada irundhathu. He had amputated his leg. They amputated one of his legs, His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj, right? But we should never ever think that they are suffering materially. Ayyo, kaal vettitaanga. Ayyo, brain tumor. Ayyo, liver transplant. Ayyo, kidney transplant. Right? Ayyo, inda novi. Ayyo, COVID. Right? No. They remain spiritually untouched by material influence. Right? Krishna simply uses them to show as an example. Right? To show an example. என்னோட டிவோட்டி இந்த அளவுக்கு இப்படிதான் இருப்பான். Right? Show an example. This is what my devotee is. கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறதுக்காக he creates such and such situations, such and such illusions. ஆனா ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து கீழே வந்த exalted soulsக்கு such exalted, அவங்க பகவான் கிடையாது, அவங்க பகவானோட அவதாரங்கள் கிடையாது. They are jivas. They are jivas, but they are part of the Chit Vaibhava. Not ordinary jivas like us, but they are part of the Chit Vaibhava, and they are spiritually untouched by material influence. Right? இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Right? Such exalted jivas are never affected. Okay. Now, that was about the exalted souls. சித் வைபவ ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இறங்குற அந்த எக்ஸால்டட் வைஷ்ணவஸ். What about another very very important and beautiful thing? The holy dham of the Lord. The holy dham of the Lord. Right? So நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற பகவானுடைய அத்தனை தாம்ஸ், அத்தனை holy places, அத்தனை திவ்யதேசம்ஸ், அத்தனை பாஸ்டைம்ஸ், லீலைகள் நடந்த இடங்கள் எல்லாமே பியூர்லி கம்ப்ளீட்லி ஸ்பிரிச்சுவல். ஜஸ்ட் லைக் திஸ் Bhauma Vrindavan. நம்ம போக போற ஆர் நிறைய பேர் போயிருக்கீங்க, ஃபியூச்சர்லயும் போவீங்க. மாயாப்பூர், விருந்தாவன், ஜெகநாத்பூரி, துவாரகா, ராமேஸ்வரம், Udupi, Badrinath, all these places of pastimes are spiritual holy dhams of the Lord. They are Sakshat Vrindavan. The Bhauma Vrindavan, UP la, Uttar Pradesh la irukra Bhauma Vrindavan is Sakshat Vrindavan as it is. அந்த ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இருக்காங்களோ Vrindavan, அதே Vrindavan இங்கேயும் இருக்காங்க. They are completely spiritual. Completely spiritual.
But நமக்கு என்ன தெரியும்? What do we see? What do we see in that dham? ஐயோ, so dirty. இவ்வளோ அழகா இருக்கு. So much of, pollution is there. First time, நிறைய பேர் first time விருந்தாவனுக்கு போகும்போது so much of pollution. அப்பா, மூச்சே உடுக்க முடியல. So much of dirt, dust, dirty. Vrindavan இப்போலாம் so commercialized, very commercialized. Vrindavan is very commercialized. Or some places we go to Jagannath Puri, it's overcrowded, especially during Rath Yatra. Overcrowded, extremely overcrowded and chaotic. எங்க இருக்குன்னு சும்மா அப்படியே ஓடிட்டே இருக்காங்க, எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது, எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது. chaotic, underdeveloped கிராமம். ஐடி ஆபீசஸ், ஐடி காம்ப்ளெக்ஸஸ் இல்ல, ஐடி பார்க்ஸ் இல்ல, டாக்ஸிஸ் இல்ல, ஊபர்ஸ் இல்ல, பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸ் கிடையாது விருந்தாவன்ல. ஐயோ, சும்மா கிராமம், underdeveloped. I'm going back to my city. I'm going back to my skyscraper buildings. 24th floor apartment with all facilities, modular kitchen, electric vehicles, metros, 10-minute delivery, groceries, Zepto. இதெல்லாம் இருக்கா விருந்தாவன்ல? இல்ல. Underdeveloped. சின்ன பசங்க, very underdeveloped, backward people, village people அப்படி நம்ம சொல்லலாம். Which is, it's all normal. இதெல்லாம் புதுசு கிடையாது. We all experience this, right? We all have this mentality. We all have this inside our, with the moment we see it with your eyes. But Srila Haridas Thakur is explaining here that இந்த மாதிரி நமக்கு தெரியுது. எதனால தெரியுது அப்படின்னா, it's because of the material veil or a curtain which is covering Vrindavan. Our material vision, our material veil, that is what is covering Vrindavan, and that is what we see. நமக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி dirty, commercialized, overcrowded, chaotic, underdeveloped, and நிறைய different kinds of imaginations and perceptions நமக்கு தெரியும் தாமுக்கு போன உடனே. But all that is because of our material veil, our material covering on our eyes, on our soul. அந்த கவரிங்னால நமக்கு அவ்வளவுதான் தெரியுது, which is covering the holy dham, and that is what we see. But again the same statement Srila Haridas Thakur is repeating. The Lord's dhams remain spiritually untouched by material influence. Same statement, it's repeated. The Lord's dhams remain spiritually untouched by material influence. In the mari dirty, commercialized mentality, அது எல்லாமே விருந்தாவனை தொடவே முடியாது. Anything material, anything belonging to this material world cannot touch Vrindavan, which is purely, completely spiritual. அது அங்க இருக்கவே முடியாது, டச்சே பண்ண முடியாது. It cannot touch Vrindavan. All these things, all these material things, it can never touch Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri, dhams. ஆனா நமக்கு தெரியுதே. Why? Because that is my covering. It's covered. It's covered. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும், அப்போ எப்படிதான் பாக்குறது விருந்தாவன? How will I able to see Vrindavan? Right? How many of you have this question? எப்படிதான் பாக்குறது? இந்த மெட்டீரியல் வெயில், இந்த மெட்டீரியல் கவரிங் கர்டன், அது இல்லாம எப்படிதான் பாக்குறது? How many of you want to see? Only one person wants to see? Kalyani Mataji only wants to see? Okay. அவ்வளவுதானே? 3 பேர் 4 பேருக்கு மட்டும் தான் வேணுமா? Yes, everybody wants to see, isn't it? We all want to see. We all want to know how to see that Vrindavan, the real Vrindavan. How to see that Vrindavan. So we, in the material veil, in the material covering,
இந்த மெட்டீரியல் கவரிங் அல்லாத பர்சனாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க இல்லையா? All the previous acharyas who are seeing the actual Vrindavan, in the actual Vrindavan, material veil illama, இந்த material covering illama பார்க்கக்கூடிய அந்த exalted acharyas நமக்கிட்ட இருக்காங்க இல்லையா? All the previous acharyas, Srila Prabhupada, our spiritual masters, previous acharyas, Vartaman acharyas, present acharyas, all of them, they are seeing Vrindavan without the material veil, and we can hear from them. அவங்களோட அசோசியேஷன்ல, அவங்களுடைய வாணியில, அவங்களுடைய வார்த்தையில நம்மளால அது கேட்க முடியும், and அது மூலம் நம்மளால பார்க்க முடியும். And of course, the more we get purified, இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சாண்ட் பண்ண எவ்வளோ நம்ம பியூரிஃபை ஆகுறோமோ அவ்வளோ இந்த மெட்டீரியல் கவரிங் போயிட்டே இருக்கும், dissolve ஆகிட்டே போகும். And when it's completely dissolved, we would be able to see the real Vrindavan. ஏன்னா ஆச்சாரியஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? What have the acharyas talked about Vrindavan Dham? Chintamani prakara sadma shukalpa vrikshaha Lakshmi sahasra sata sambhrama sevyamanav. Chintamani. What is Chintamani? Harinam Chintamani. Chintamani touchstone. Vrindavanல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கல் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டோன்ஸ், தேர் நாட் ஆர்டினரி ஸ்டோன்ஸ், தேர் டச் ஸ்டோன்ஸ், வேல்யூபிள் ஜுவல்ஸ், ரத்னங்கள், கல்பவ்ரிக்ஷா. எவ்ரி ட்ரீ இஸ் a desire tree. Desire tree means it can fulfill all your desires. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமை இருக்கு Vrindavanோடைய. That is what is present inside Vrindavan, and the acharyas are seeing it even today. And that is the Vrindavan that is present here on the planet. நம்ம உத்தர பிரதேஷ்ல இருக்கிற பௌம Vrindavan is that Vrindavan which contains Kalpavriksha, Chintamani, Lakshmi Sahasra Sata Sambhrama Sevyaman. All the Lakshmis are coming and begging Krishna, yo, please give me service. எனக்கு சேவை கொடுங்க, ஏதாவது வேலை கொடுங்க, ஏதாவது சர்வீஸ் கொடுங்க. Lakshmis are coming and begging Krishna. அப்படிப்பட்ட Vrindavan தான் இங்க இருக்கு. In near Delhi, close to Delhi, 6 hours from Delhi. Physically, it is that Vrindavan, but we are not able to see it. So, நம்ம purify ஆக we will be able to see it. How to get purified? We will cover that in the future slides and future sessions. அதுதான் இந்த ஹரிநாம் சிந்தாமணியோடைய objective. Okay, so the holy dhams of the Lord are completely spiritual. They are Chid Vaibhava, spiritual, completely spiritual. அவங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல வரும்பொழுது they are not at all touched by the material world. They are not at all touched. Okay, like that. Right? அந்த மாதிரி ஒரு சித் வைபவங்களுடைய all the Chid Vaibhavas, acharyas, நம்ம முன்னாடி பேசின all the acharya exalted Vaishnavas that descend, அவங்க எல்லாரும், அப்புறம் dhams that descend, right? பௌதிக உலகத்துக்கு, ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்துக்கு வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் and dhams எல்லாமே இந்த சித் வைபவங்களுடைய இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுபாத். சன்ஸ்கிருத்ல இந்த விஷ்ணுபாதோடைய இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, it means that Chid Vaibhava is inseparable from Krishna. Inseparable from Krishna means they are non-different from Krishna. Inseparable. கிருஷ்ணர் கிட்டிலிருந்து அவங்க ஒரு நொடி, ஒரு க்ஷணம், even for one nodi, even for one kshanam. You know what is kshanam? Anybody has an idea? Exact meaning of kshanam? Moment or moment. Or moment, okay. What else? What is a kshana? Any more? Any other explanations? Ideas? What is a kshana? கண்ணு மூடி திறக்கிற டைம். Breaks are there.
And you can all put down your hands. நீங்க raise பண்ணியிருக்கிற எல்லாரும் hands down பண்ணிக்கோங்க. Okay. So yes, hands down பண்ணிக்கலாம். Okay. Right. So kshana means this time. The time duration of one blink of an eye. That is one kshana. Bhagavatamla second canto la namakku vandu theriyum. Right? Third canto, second canto. Yeah. We will find the different divisions of time. So kshana means this one blink of an eye. So in the chid vaibhavangal irukanga illaya, all the exalted jivas, dhams, and all the other things, abode, qualities, pastimes, all the different chid vaibhavas, avanga ellarume inseparable from Krishna. Oru kshanam kuda, they are not separated from Krishna, always connected with Krishna. Eppodume 24 hours, there's no kanakke illa time. Every time they're connected with Krishna, inseparable from Krishna. Right? Every time. Srila Prabhupada was a live example. Every time he would be Krishna conscious. He will be constantly, with Krishna. And with the short time that I had with my Guru Maharaj in Vrindavan, I also experienced the same thing, that he is constantly with Krishna, inseparable from Krishna. Right? Chid Vaibhava is inseparable from Krishna. So Chid Vaibhava ullavara attana vishayangal, everyone is inseparable from Krishna. And therefore, Srila Haridas Thakur சொல்றாரு, another very, very strong and beautiful point. எல்லாரும் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு point. Very, very beautiful point. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, therefore, in the spiritual realm of Vishnupad, which is Chid Vaibhava, the changes which occur due to the influences of the material energy are not present. Are not present. What is not present? The changes which occur due to the influences of the material energy are not present. Adanale I have highlighted this. They are not present in Vishnupad, in Chid Vaibhava. In the material world, in the Baudiga Ulagathila nadakakodiya changes, in the Baudiga Ulagathila kulla nadakakodiya maatrangal, Chid Vaibhava kulla Vishnupad kulla nadakade, irukade. It's not there. It is not present. That's it. This is a strong point Srila Haridas Thakur is telling us. Right? So, நம்ம பௌதிக உலகத்துல நம்ம என்ன உணர்றோம், what are we experiencing, what are the changes we are experiencing? பிறக்கிறோம், வளர்றோம், face is changing, growing, adolescence வருது, நிறைய hormonal imbalance வருது, hormones increase ஆகுது, so many changes are occurring, and I'm getting old, I'm dying, diseases வருது, நிறைய எனக்கு விதவிதமான உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற விதமான transformations நடக்குது, bodily transformations, mindல transformation நடக்குது with time, right? Okay. And இது வந்து personal, in a person. Then we talk about places. நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய earth, இந்த பிளானட்ல இருக்கிற நிறைய இடங்கள்ல வந்து நிறைய பௌதிகமான மாற்றங்கள் நடக்குது. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடம், நீங்க தங்கிட்டு இருக்கிற இடம் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ இப்போ அப்படி இருந்திருக்காது. Then forget about 10 years, 5 years, 2 years முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ இப்போ இருந்திருக்காது. Another coming yearsல வந்து அப்படி இருக்கு, இப்போ எப்படி இருக்குதோ another few yearsல மாறிடும். Material changes keep on happening again and again and again and again and again. Within a moment things change. இல்லையா? ஒவ்வொரு க்ஷணம் வந்து material world things change ஆயிட்டே இருக்கு. புது technologies, புது transformations, புது innovations, so called developments, etc போயிட்டே இருக்குது. So many changes in this material world. ஆனா அந்த அத்தனை changes, அத்தனை degradations, அத்தனை transformations, it's not present in Chid Vaibhava, in Vishnupad. Chid Vaibhava,
spiritual manifestation. கிருஷ்ணருடைய 3 primary energiesல first energy சித் வைபவால அந்த அத்தனை மெட்டீரியல் எனர்ஜில இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அந்த சேஞ்சஸ், மாற்றங்கள் நடக்காது. It will not happen. It is not present. Right? நிறைய people சொல்லுவாங்க, 10 yearsக்கு முன்னாடி இருக்கிற விருந்தாவன் இப்போ இல்ல, நிறைய மாறிடுச்சு. முன்ன இருக்கிற விருந்தாவன் நல்லா சாத்விகா, ரொம்ப சுத்தமா சாத்விகா இருந்தது. இப்போலாம் பொல்யூஷன் அது இதுன்ட்டு சொல்லுவோம். பட் that is not implied. It only means that என்னுடைய மெட்டீரியல் கவரிங் இஸ் கெட்டிங் திக்கர் அண்ட் திக்கர். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன் இல்லையா விருந்தாவனை, அப்போ என்னோட மெட்டீரியல் கவரிங் கம்மியாயிருக்கு போல. But now that I'm seeing so much of material transformations, that means my material veil, material covering is becoming more and more thicker and thicker and thicker. But that material change is not happening in Vrindavan. அப்படி எதுவுமே நடக்கல. It does not happen. It's not present. Right? Very, very important thing. Srila Haridas Thakur நம்மகிட்ட சொல்றாரு. Okay? Next. Then, what else is Srila Haridas Thakur saying about Vishnupad? In the Chid Vaibhava or Vishnupad, that realm is transcendental to material change, and like Lord Vishnu himself is pure goodness unmixed with passion or ignorance in the least, unlike the condition of the material world. So in the பௌதிக உலகத்துல சத்வ குணம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற சத்வ குணம், even if that is unmixed with rajas and tamas. அதாவது இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாரு. And with this we will finish. In the Lord or Krishna and his spiritual energies, his dhams, all the exalted Vaishnavas, as perfected souls, perfected Vaishnavas, Chid Vaibhava kulla varakuriya attana பேரு, they are all in Shuddha Sattva. They are all in pure goodness, Shuddha Sattva. And this is totally different from material sattva free from rajas and tamas. அதாவது இந்த material worldல நம்ம சத்வ குணத்துக்குள்ள வரலாம். We can work on myself, I can work on myself, change my habits, change my food, change my everything. And கொஞ்சம் கொஞ்சமா தமஸ்ல இருந்து ரஜஸ்ல இருந்து சத்வாக்குள்ள வரலாம், சத்வ குணத்துக்குள்ள வரலாம். நானு அந்த சத்வால இன்னும் கொஞ்சம் ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் கலந்துருக்கும். அதுலயும் நான் ஒர்க் பண்ணி, நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி, பக்தி பண்ணாம நான் இன்னும் நிறைய ஒர்க் பண்ணி, நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி, நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணிட்டு நான் பியோர், அப்படியே சுத்தமான சத்வா, ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் கலந்துக்காம ஒரு சத்வ குணத்துக்குள்ள நான் வரலாம். பட் தட் இஸ் ஸ்டில் மெட்டீரியல் சத்வா, விச் இஸ் அதுக்கு சித் வைபவா உடைய ஸ்டேட் சுத்த சத்வாக்கும் பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் டோட்டலி டிஃபரண்ட், ரைட்? இட்ஸ் டோட்டலி டிஃபரண்ட். ஸோ சித் வைபவா, விஷ்ணுபாத், கிருஷ்ணருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, அந்தரங்க சக்தி, அவங்க இருக்கிற சுத்த சத்வாக்கும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் கலந்துக்காம இருக்கிற சத்வாக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. It's totally different. Shuddha sattva and material sattva, free from rajas and tamas na சொல்றேன். கலந்து இருக்குதுன்னா அது obviously it's impure, but கலக்காம இருந்தாலும் கூட it's still material sattva. It's still material sattva. It's totally different from Krishna உடைய Shuddha sattva, Chid Vaibhava உடைய Shuddha sattva. It's totally different. It's completely different. Completely different. Right? It's completely different. Therefore, Vishnupad, thus, whether in Goloka, Vaikuntha, the causal ocean, or the material world,
ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. Very, very beautiful point, concluding point for today. Whether it is Golok Vrindavan, whether it is Vaikuntha, whether it is the causal ocean, causal ocean, Karana ocean, Mahavishnu படுத்திருக்காரு இல்லையா அந்த ocean, or the material world, இந்த விஷயங்கள் இந்த கோலோக் விருந்தாவன் or வைகுண்டா or causal ocean இந்த material world குள்ள இருந்தாலும் கூட these personalities are remaining unaffected as the lord of all the demigods and lord of Maya. Unaffected. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அந்த causal oceanல இருந்தா நமக்கு வந்து Ganga, Yamuna, all the rivers are coming, different explanations. So Ganga, Yamuna, all the holy rivers, they're coming from the spiritual world, நம்ம கேக்குறோம், right? All that, and அதுக்கு மேல நம்ம சொல்றோம் ஐயோ Ganga is so polluted, Yamuna is so polluted, எல்லா industrial waste அதுக்குள்ள போடுறாங்க, so all so polluted. Again, that is my material veil. They are all on the Vishnu path, on the Chid Vaibhava, in the material world irundalum kuda, they remain unaffected. They remain unaffected. Right? All the Vishnu paths, all the Vishnu forms of the lords of Vishnu forms are the lords of Maya and are in pure goodness, whereas Brahma, Shiva, etc. possess goodness mixed with other modes. Right? That means namakita gunavatars irukanga illaya, Vishnu, Brahma and Shiva, right? In the moon perla, Vishnu is Shuddha Sattva. Vishnu remains in Shuddha Sattva. Ipada nama paathom illaya, because it's his Vishnu form is a form of Krishna, and which is his spiritual energy. Avarodeye Krishna rodeye Chid Vaibhavanda Vishnu, another forms of the Lord. Forms, forms, different forms of the Lord are Chid Vaibhava. So Vishnu also is Chid Vaibhava. Adanala Vishnu is Shuddha Sattva. Ana rendu perum, meedi rendu per, Brahma and Shiva, they are in touch with the material modes. In the பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற சத்வ குண, ரஜஸ்குண, ரஜோகுண, தமகுண அவங்களுடைய டச்ல இருக்காங்க, but not affected by them. But they are not affected by them. But Vishnu is never in touch with the material modes. He's always in Shuddha Sattva. He's always in Shuddha Sattva. He's never in touch with the material modes, neither touch, nor affected. Avanga Vishnu and Krishna's forms, Krishna's Chid Vaibhava, Krishna's Dhams, Krishna's pure perfected devotees, avanga ellarume எப்பவுமே Shuddha Sattva la irukanga. Avanga material modes oda touchலயும் இல்ல, affectedum இல்ல. ஆனா மீதி இருக்கிற demigods, மீதி இருக்கிற people, and entities in the material world, especially in Brahma, Shiva, in the context of Brahma and Shiva, they are in touch with the material modes, no doubt. Ena Brahma vande, he's in charge of Rajoguna. Adanala அவர் creation பண்ணிட்டு இருக்காரு, சிருஷ்டி லீலா பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அதனால அவர் சிருஷ்டி லீலா பண்ணிட்டு இருக்காரு. He's in charge of, he's in touch with the mode of passion, but he's not affected by the mode of passion. அதே மாதிரி Lord Shiva பிரளயம், destruction லீலா பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் he is in charge of the tamoguna. அதனால அவரால பண்ண முடியுது, but he is not affected by tamoguna. He is a param vaishnava. நம்ம கேக்குறோம். So like that. But Vishnu is neither in touch nor affected, because his Chid Vaibhava is Vishnu part, just like all the other forms of Krishna and Krishna himself. Avaroda exalted devotees and avaroda dhams and avaroda attana energies, forms, pastimes, abodes, everything ellame are in Shuddha Sattva, neither in touch nor affected by the material modes. Material Sattva, Raja, Tamas. Right? So this is what Chid Vaibhava is all about. Sri Haridas Thakur இந்த விதத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு முன்னாடி சித் வைபவா பற்றிய ஒரு ரொம்ப அழகான சிஸ்டமேட்டிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கிறார். And then he's moving on to part 3, which is Achit Vaibhava, or the material manifestation, which we will see next week. Right? Part 3, or Achit Vaibhava, material manifestation, நம்ம அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். Thank you all very much for your enthusiastic participation and patient listening. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள்
Any questions, comments, or reflections if you want to ask or add or share, please you can use the chat box or நீங்க வந்து டைரக்டா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Any questions, comments, reflections that you would like to share, ask, or add? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams Prabhuji. Hare Krishna. சாரிங்க பிரபுஜி, நான் ஸ்டார்டிங்ல வரல, லாஸ்ட்ல தான் ஜாயின் பண்ணேங்க பிரபுஜி, கொஞ்சம் டிராவலிங்ல இருந்ததுனால. இப்போ நீங்க சொன்னீங்களாங்க பிரபுஜி, இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு. இப்போ வந்து நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்க பிரபுஜி, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ அந்த ரஜோ குணம் அந்த மாதிரி ஒரு வருங்களாங்க பிரபுஜி, இல்ல சுத்தமா வராதுங்களாங்க பிரபுஜி, இல்ல வரும், இல்ல அவங்க வந்து இக்னோர் பண்றாங்களாங்க பிரபுஜி? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க, நம்மளோட சர்க்கிள்ல இருக்காங்க அப்படின்னா, we must first thing is we should never bring them within the jurisdiction of my judgment. என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட், என்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ்குள்ள அவங்கள வந்து எக்கார்ந்து கொண்டு வரக்கூடாது. ஒன் திங், பிகாஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் வைஷ்ணவஸ், when we are saying நம்ம வந்து எக்ஸால்டட் அப்படின்னு சொன்னாலே that means they are associating with Krishna's spiritual energy, spiritual manifestation, Krishna's Chit Vaibhava. அப்படி இருக்கும் பொழுது they are completely beyond our judgment. Okay. So that is one thing. And when we see certain activities or certain situations which are inconceivable, let it remain inconceivable for now. Okay. Because as we become more and more mature, Krishna will reveal the reason and the science behind that. ஏன்னா எப்போ எல்லாமே பகவானை பற்றிய, பகவானுடைய பக்தர்கள் பற்றிய, பகவானுடைய அந்தரங்க சகாகள், அந்தரங்க டிவோட்டிஸ் பற்றிய எல்லாமே நமக்கு தெரியும், என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, then what is the point of he being God? Really? What's the point of him being God and Krishna? There will always be certain things which are inconceivable. Okay, Prabhuji. Unlimited. Krishna is unlimited. Krishna's energies are unlimited. Yeah, but exact answer to Devini Mataji's question is yes, Mataji. They are never touched by Rajo and Tamo. Yes. They are not touched. Okay. They are purely above three modes. That is why they call pure devotees. Otherwise, you cannot call them pure devotees. Okay, Mataji. The answer to your question is yes, definitely they are above three gunas. Okay, Mataji. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you. இப்போ ரசாயனா பிரபு சொன்ன மாதிரி, in case they may look like they're getting angry, they may look like they're passionate. For example, Srila Prabhupada, he was establishing temple throughout the world. It may look like it's a passion, but it is not a passion. It is a Sudhashadva only. So அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணும்போது, அவங்க பண்ற ஏதோ ஒரு விஷயம் இப்ப ரசாயனா சொன்ன மாதிரி நமக்கு புரியல அப்படின்னா, அவர் சொன்ன மாதிரி let us leave it as such. அது புரியாமே இருந்துட்டு போகுது. When proper time comes, I will understand. அதுல வந்து அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க, இவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க, பிரபுபாத் இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது, இவர் அப்படி பண்ண, அந்த மாதிரிலாம் மறந்து கூட நம்ம கமெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே மாதாஜி. புரியல, அவங்க பண்ற சில விஷயங்கள் புரியலன்னா let us leave it to God. ஒன்றே கண்டிப்பா புரிய வைப்பாரு. நிறைய விஷயங்கள் இப்ப சித் வைபவா நிறைய பேசினாரு. லைக் தாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியாது அதெல்லாம் சொன்னாரு. உண்மையிலேயே நம்ம போயிருந்தப்பவும் அந்த டிச்சு தண்ணி போனது அதெல்லாம் ஒரே கச்ச கச்சன்னு இருந்தது. அதெல்லாம் இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? அதை தாண்டி நமக்கு வந்து தெரியல. அங்க வந்து கிருஷ்ணா விளையாடுறதுதான் நமக்கு இன்னும் புரியல. ஸோ லாங் வே டு கோ அப்படிங்கிறது புரியுது. அட்லீஸ்ட் something we felt very transcendental. அதனாலதான் ஓடுறோம் திருப்பி 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 அங்க.
But really, Haridas Thakur explained பண்ணிக்கிறது பார்த்தா it's a long way to go for us. Should see things beyond material conception. As of now, it's very difficult. Okay, Mataji. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. And as I know, one thing I need to clarify, like you're telling no, Suddha of spiritual world is entirely different. Totally, I don't think it is totally different because many places Prabhupada has written that it is a goodness totally uncontaminated by Rajo and Tamo. But it is not what like you say. I need to clarify that. Maybe We'll I clarify want. in the coming, I mean, when we understand the other energies also, we'll understand that in context properly. It's not, is it totally different? I don't feel it is Yes. totally different. It's material goodness, and I mean, untouched by, unmixed by Rajo and Tamo, is different from Shuddha Sattva, pure But goodness. is it explained later? Yes. Okay, let me wait then. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare May Krishna. I audible, Prabhuji? May I audible? Yes, yes. I'm also in travel and நிறைய network issues இடையில மிஸ் பண்ணிட்டேன். So I Okay. have to listen again. Try to take notes, but கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் points. I'll listen again. எடுத்துட்டு and wonderful session. அந்த நம்ம இந்த ஜிபிஎஸ் எல்லாம் பார்ப்போம், அப்படி ஜூம் பண்ணி உள்ள பார்ப்போம்ல, அது மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. லைக் ஹரிநாமா அப்படின்னு இல்லாம அத உள்ள எங்க இருந்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம வந்து சாண்டிங் நல்லா பண்ணுவோம். அந்த ஹரிநாமோட மகிமை தெரிய அதுக்கு முதல்ல பகவானை பத்தி அவரோட அந்த ஃபார்ம் இதெல்லாம் பத்தி ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்கு. லைக் ரொம்ப டீப்பா போற மாதிரி இருக்கு. we are deeply dwelling into ஒரு கோல்ட் மைண்ட் அது மாதிரி இருக்கு. தேங்க்யூ லாட். Yes. ஒரே ஒரு டவுட், வாட் அபவுட் த டிவோஷனல் சர்வீசஸ் தட் we do? லைக் யூஸ்வலி சொல்லுவாங்க மாதாஜி ரெஸ்பெக்ட் நம்ம குணத்துல பண்ணாலும் பட் தட் அது இதுதான் அப்படின்னு. வாட் அபவுட் தட்? அதை எப்படி எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்றது? அது டிவோஷனல் சர்வீசஸ் பக்தி தொண்டு எடுத்து பண்றது. So, okay, this will be covered in detail, but I'll just touch upon it. So, நம்ம வந்து Srila Prabhupada and previous acharyas நம்ம கொடுத்திருக்கிற அந்த பீஜ் இருக்கு இல்லையா, the seed of pure devotional service, ராதா கிருஷ்ணருக்கு பண்றக்கூடிய பிரேம பக்தி உடைய பீஜ் is what they have given to us, and that is what we are following. நம்ம கௌடிய சம்பிரதாய கௌடிய சித்தாந்த அப்படின்னா ராதா கிருஷ்ணனுக்கு பிரேம with love bhakti பண்ணணும். That is the objective. And when we are practicing bhakti with that objective, it's pure bhakti, right? மீதி அத்தனை various different processes, various different paths, வேற different வழிகள், அது எல்லாமே இங்க நம்மளோட பாத்துல கலந்துக்காம நம்ம வந்து இது நமக்கு ஆச்சாரியர்கள், நம்மளோட கௌடி சம்பிரதாயத்துல இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள், ஸ்ரீல பிரபுபாத், பிரீவியஸ் ஆச்சாரியர்கள், ஸ்ரீல பக்தி தாக்கூர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிற அந்த பாதையில நம்ம மட்டும் அதுல மட்டும் நம்ம வந்து நடத்திட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா, that bhakti is pure bhakti. That devotional service is in Shuddha Sattva. We may not be able to relish it fully, experience it in fullness because of my anarthas. ஆனா நான் நடந்தக்கூடிய பாதம் வந்து it is pure, it's completely pure, and it's in Shuddha Sattva. Because bhakti is also it's an amsha of the Lord, it's an energy of the Lord, of the Lord, and anything that is connected to the Lord directly is Chit Vaibhava, spiritual energy. So we will cover that. So yes, நம்ம practice பண்ற கூடிய பாதை
process of devotional service, the Harinam, Hare Krishna chanting is pure. Pure bhakti. So நம்ம அனர்த்தனாலதான் நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ண முடியல அந்த இதை only because of that. But Not able as we to keep study. on doing purify ஆகும்போது Yes. Yes. அந்த இதை உணர முடியும். Sugarcane is already sweet. Na kudikka kuda sugarcane is sweet, but I am not able to. Right? So that's why. So we will cover this in detail, maybe next session. When we talk about Jaiva Vaibhava, third, adala nama vandu idha patti pesuvom. Okay. Yes, thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Any other questions, comments, reflections? Okay, we'll wind up. See you all next week. Please keep chanting Hare Krishna in the Hare Krishna Mahamantra. The more you chant, the more you will understand, and the more you understand, the more you will chant. Right? So this is the objective in the Harinam Chintamani. Nama padikkaradodiya main objective enna to increase our taste for the chanting of the holy name. In the Harinam Jabam mala or a taste mala increase பண்றதுக்காக தான் இந்த study நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So please take maximum advantage of this. Go deep into the holy name, chant with depth, chant with all your heart, given everything when you're chanting. Chant பண்ணும்போது my Guru Maharaj will say, know that you are chanting. Okay, know that I'm chanting. Right? So with that consciousness, please keep chanting. A very happy Ekadashi to all of you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all so much. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.